Captain speaking. I would like to welcome aboard of this Boeing 737-800 Ryanair on a flight to Berlin, Schönefer Airport. First of all, let me introduce my entire crew. My name is Michał Brodski, and with me in flight is First Officer Patrick Gunther. About your safety and comfort today, take care. Hugo, Claudia, Alessandra, Ricardo. We are almost fully ready for departure, so sit back, relax, enjoy the flight. The flight time today is 1 hour and 5 minutes. Smooth conditions all the way down to Berlin. Now please pay full attention to the safety demonstration performed by our cabin crew in a few moments, and I wish you a pleasant journey. Thank you for attention. We are just waiting for the last documentation. There is a load sheet missing for the flight because of some miscalculation. So once the handling agent will figure out the correct numbers, we'll get the documentation and we'll start our journey. Thank you for patience. First Officer Patrick. You have myself, Hugo. Assisted by Alessandro, Claudia, and Nelson. But before departure, can I ask you for your full undivided attention while the cabin crew point out some of the safety features of this Boeing 737-800 series? We kindly ask you to remove headphones and earphones for alteration to safety demo. Thank you. Welcome on board this Ryanair flight. May we have your attention while we point out some of the safety features of this Boeing 737-800 aircraft. Please remove headphones during this demonstration. There are 8 emergency exits, each marked with a red exit sign. 4-path markings along the cabin aisle will illuminate in darkness and guide you to the nearest exit in an emergency. There are 4 main doors, 2 at the front of the cabin, 1 left and 1 right, and 2 at the rear of the cabin, 1 left and 1 right. There are 4 overwing exits in the center of the cabin, 2 left and 2 right. Please note the nearest exit to you, which may be behind you. To fasten your seatbelt, insert the metal end into the buckle. To secure, pull on the loose end of the strap, and to open, lift the buckle cover. In the event of a sudden loss of cabin pressure, individual oxygen masks will drop automatically from the panel above your head. If this happens, remain seated. Pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate. Oxygen is flowing. To secure the mask, pull one end of the strap. Adults traveling with young children, please attend to your own mask first. Your life jacket is stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. In the unlikely event of landing in water, remove the jacket from its packet and place it over your head. Bring the strap around your waist, clip at the front and secure as the crew are now demonstrating. To inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket inside the cabin, as to do so will impede your exit. Further information may be found on the safety card, which is displayed within the area you are seated. Your captain invites you to read this card carefully before departure. Please now ensure that your seatbelt is securely fastened. Tray table is in the upright and locked position, armrests down and window blinds open. We recommend for your comfort and safety that you keep your seatbelt fastened throughout the flight. There is a call bell, reading light and fresh air vent in the panel above your head. Portable electronic devices such as tablets and mobile phones in flight mode may be used throughout the flight. Please select flight mode now. Laptops must be stowed in cabin baggage under the seat in front of you or in the overhead locker for taxi, takeoff and landing. We would like to remind you that smoking is not permitted. Thank you for your attention. Please sit back, relax and enjoy your flight. Otherwise instructed by crew. Thank you. Willkommen an Bord dieses Ryanair-Fluges. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit, während wir einige der Sicherheitsvorkehrungen dieser Boeing 737-800 demonstrieren. Bitte entfernen Sie Kopfhörer während dieser Demonstration. Es gibt 8
2 im inneren Bereich der Kabine, eine links und eine rechts. Es gibt 4 Ausgänge über den Tragflächen in der Mitte der Kabine, 2 links und 2 rechts. Bitte beachten Sie, dass sich der nächstgelegene Ausgang hinter Ihnen befinden könnte. Um sich anzuschnallen, schieben Sie das metallene Ende in die Schnalle. Zum Befestigen ziehen Sie am bloßen Ende des Gurtes und zum Öffnen legen Sie die Schnallennaht um. Im Falle des plötzlichen Druckverlustes in der Kabine fallen Sauerstoffmasken automatisch aus der Verkleidung über Ihren Kopf. Sollte dies zutreffen, bleiben Sie sitzen und ziehen Sie fest an der Maske, um die Sauerstoffzufuhr einzuleiten. Platzieren Sie die Maske über Nase und Mund und atmen Sie normal weiter. Seien Sie nicht besorgt, wenn sich der Beutel nicht aufbläst. Sauerstoff wird fließen. Zum Befestigen der Maske ziehen Sie an einem Ende des Gurtes. Erwachsene, die mit kleinen Kindern reisen, setzen sich ihre eigene Maske bitte zuerst auf. Ihre Rettungsweste befindet sich in einer Tasche unter Ihrem Sitz oder in der Verkleidung über Ihren Kopf. Im unwahrscheinlichen Falle einer Notwasserlandung nehmen Sie die Weste aus deren Verpackung und legen Sie diese über Ihren Kopf. Legen Sie den Gurt um Ihre Taille, schließen Sie ihn vorne und befestigen Sie diesen nach den Anweisungen der Besatzung. Zum Aufblasen der Rettungsweste ziehen Sie scharf am oberen Knebel. Es gibt ein Mundstück zum weiteren Aufblasen oder Luft auslassen und eine Leuchte zum Anziehen von Aufmerksamkeit. Blasen Sie Ihre Weste auf keinen Fall in der Kabine auf, da es Sie beim Verlassen des Flugzeuges behindern würde. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Sicherheitskarte, welche innerhalb Ihres Sitzbereiches ausgestellt ist. Ihr Kapitän lädt Sie dazu ein, sich diese vor dem Abflug sorgfältig durchzulesen. Bitte vergewissern Sie sich jetzt, dass Ihr Sitzgurt sicher befestigt ist, Ihr Tabletttisch sich in senkrechter verschlossener Position befindet, die Armlehnen waagerecht und die Fensterläden geöffnet sind. Zu Ihrem Komfort und Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen, Ihren Sitzgurt während des gesamten Fluges befestigt zu lassen. Es gibt eine Anrufglocke, ein Leselicht und eine Frischluftöffnung in der Verkleidung über Ihrem Kopf. Tragbare elektronische Geräte wie Tablets und mobile Telefone dürfen während des gesamten Fluges im Flugmodus benutzt werden. Bitte wählen Sie den Flugmodus jetzt. Laptops müssen im Kabinengepäck, unter dem Sitz vor Ihnen oder im Gepäckfach über Ihrem Kopf für Rollen, Start und Landung verstaut werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass das Rauchen an Bord strengstens verboten ist. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Proceed to departure. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug.